pork adobo sa gata. Meron po ako dito 1 kilong baboy. Chinap ko lang. 6 garlic cloves. 1 whole onion chopped. 3 dried bay leaves. 1/2 tablespoon of whole ground black pepper. 1 cup of soy sauce. 3 tablespoon of vinegar. Minix ko lang po. Please like and subscribe on my channel. Make sure evenly mix. Tinakpan ko po ng plastic. Then I refrigerated it for 4 hours. Sa mainit na kawali, I put 3 tablespoons of cooking oil. Pinirito ko lang po. Make sure all sides are golden brown. Paano po kayo magluto ng adobo? Tapos po, binalik ko na lang yung mga pinirito. Saan po kayo nanonood? Maraming salamat sa mga OFW subscriber natin. Kinover ko lang po, tapos iluluto ko lang to ng 45 minutes. Occasionally, hinahalo. Halo-haluin nyo lang po, paminsan-minsan. After 45 minutes, ayan na po siya, oh. Medyo dry na. Sa time na to, dito na rin po ako naglagay ng gata or coconut milk. If you have fresh coconut milk, much better. I covered it and cooked it for 45 minutes. Occasionally, minimix. Ito, tapos na. Salamat. Enjoy.